Meanwhile, United States Secretary of State Antony Blinken sending in his remarks ahead of Holocaust Remembrance Day as well, saying, "We honor the lost by remembering and learning, and that it's the United States' responsibility to do everything to stop evil on a grand scale." Yet this, as United States officials are heading to Vienna to meet with European mediators and Iranian authorities for indirect talks, once again in hopes of returning to the controversial 2015 JCPOA nuclear deal, an agreement that critics say all but assures Iran's nuclear breakthrough and poses an existential threat to Israel. On Tuesday, for the first time, the United States and Iran holding indirect talks in Vienna, hoping to revive the controversial 2015 JCPOA that former President Trump famously pulled out of. The two countries in a stalemate for months, with Tehran demanding the United States first lift crippling sanctions before direct talks are held, while the United States instead calls on Tehran to first reverse its many violations of the deal. So far, though, despite the apparent gridlock, European and Russian mediators calling the discussions positive and constructive, and Washington calling the discussions a healthy step forward. And all this while under a strict time crunch due to the upcoming Iranian elections, where conservatives who are hostile to the JCPOA are expected to win. Israel, on the other hand, a known and vocal opponent to the JCPOA, vowing never to be at the mercy of an enemy again, especially on the eve of Israeli Holocaust Remembrance Day. הסכנה שאיראן תחזור, והפעם בהסכמה בינלאומית, למסלול שיאפשר לה לפתח ארסנל גרעיני, הסכנה הזאת מונחת לפתחנו. ממש בימים אלה. אסור לחזור להסכם הגרעין המסוכן עם איראן, כי איראן גרעינית היא איום קיומי על מדינת ישראל, ואיום גדול מאוד על ביטחון העולם כולו. במקביל אנחנו חייבים להמשיך לבלום את התוקפנות האיראנית באזורנו. והאיום הזה הוא לא דבר תיאורטי. אני אינני משמיע אותו מן השפה ולחוץ. אנחנו מוכרחים לפעול מול המשטר הקנאי באיראן, שפשוט מאיים למחוק אותנו מעל פני האדמה. בערב יום השואה אני חוזר על העיקרון היסודי שמנחה אותנו. תמיד נדע להגן על עצמנו, בכוחות עצמנו, מול מבקשי נפשנו. So to that end, Israel reportedly carrying out a strike on an Iranian ship in the Red Sea on Tuesday, allegedly telling the United States that it was in retaliation for previous strikes by Iran against Israeli vessels. Israel has not, however, officially commented on the incident, as per typical policy.